Greetings everyone, welcome to our channel. இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவில் 10th standard science unit 17 reproduction in plants and animals இந்த லெசனோட book back exercise கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ unit 17 page number book back exercise பார்க்கலாம். 256 textbook evaluation la choose the correct answer. First one, the plant which propagates with the help of its leaves is bryophyllum. D option, right answer. Then second one, asexual reproduction takes place through budding in yeast. B option, yeast, right answer. Then third one, syngamy results in the formation of a zygote. Answer is C option, zygote. Number 4, the essential parts of a flower are androecium and gynoecium. Fifth one, anemophilous flowers have large feathery stigma. D option, right answer. Number 6, male gametes in angiosperms are formed by the division of generative cell. A option. What is true of gametes? They are formed from gonads. D option, right answer. A single highly coiled tube where sperms are stored get concentrated and mature is known as epididymis. A option. Number 9, the large elongated cells that provide nutrition to developing sperms are Sertoli cells. B option, Sertoli cells. Estrogen is secreted by Graafian follicle. C option, Graafian follicle. 11, which one of the following is an IUCD? Copper T. Answer is copper T. Roman number 2, fill in the blanks. First one, the embryo sac in a typical dicot at the term of fertilization is 7-celled. Answer is 7-celled. Number 2, after fertilization, the ovary develops into fruit. Answer, fruit. Third, planaria reproduces asexually by regeneration. Number 4, fertilization is internal in humans. Answer, internal. Number 5, the implantation of the embryo occurs at about 6 to 7 days of fertilization. Answer is 6 to 7. Colostrum is the first secretion from the mammary gland after childbirth. Number 7, prolactin is a hormone produced by anterior pituitary. Then Roman number 3, A, match the following. Column 1 la fission, amoeba, budding, yeast, fragmentation, spirogyra. Match the following terms with their respective meanings. Parturition, delivery of baby from uterus. Gestation, duration between pregnancy and birth. Ovulation, release of egg from Graafian follicle. D, implantation, attachment of zygote to endometrium. Roman number 4, state whether the following statements are true or false. Correct the false statement. First one, stalk of the ovule is called pedicel. Stalk of the ovule is called funicle. Answer is funicle. The statement வந்து false. Second, seeds are the product of asexual reproduction. The statement false. Seeds are the product of sexual reproduction. அதுதான் correct statement. Page number 258, third one, yeast reproduces asexually by means of multiple fission. Answer is false. Yeast reproduces asexually by budding. Answer, budding. Then fourth one, the part of the pistil which serves as a receptive structure for the pollen is called as style. Answer, statement false. The part of the pistil which serves as a receptive structure for the pollen is called stigma. Correct statement வந்து stigma. Number 5, insect pollinated flowers are characterized by dry and smooth pollen. The statement is false. அதாவது ட்ரை அண்ட் ஸ்மூத் போலன்னா விண்ட் வந்திருக்கணும். ஸோ அப்படி இருந்தால் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். அப்படி இல்லைனா இன்செக்ட் பாலினேட்டட்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா லார்ஜ் அண்ட் ஸ்பைனி போலன்னு இருந்திருக்கணும். சரிங்களா? ஸோ எனிவே த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஃபால்ஸ். கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படியும் நீங்கள் எழுதலாம். விண்டுன்னு போட்டுட்டு இதை, இல்லைனா வந்து இன்செக்ட் வந்து லார்ஜ் அண்ட் ஸ்பைனி போலன். Number 6, sex organs produce gametes which are diploid. The statement is false. Sex organs produce gametes which are haploid. Number 7, LH is secreted by the posterior and pituitary. Answer is anterior pituitary. The statement is false. Correct statement on the anterior pituitary. Number 8,
menstrual cycle ceases during pregnancy. The statement is true. Number 9, surgical methods of contraception prevent gamete formation. The statement is false. Surgical methods of contraception prevent fertilization. Answer is correct statement, fertilization. The increased level of estrogen and progesterone is responsible for menstruation. The statement is false. The decreased level of estrogen and progesterone is responsible for menstruation. Roman number 5, answer in one word or in a word or sentence. If one pollen grain produces 2 male gametes, how many pollen grains are needed to fertilize 10 ovules? The answer is 10 pollen grains. Second, in which part of the flower germination of pollen grain takes place? The answer is stigma. Answer, stigma part தான். Name 2 organisms which reproduces through budding. Yeast and hydra. Answer is yeast and hydra. Number 4, mention the function of endosperm. Function of endosperm, page number 248 ல இருக்கு. Endosperm provides food to the developing embryo. இதான் function of endosperm. ஓகேங்களா? Roman number 5th ல 4th ஒன்னுக்கான answer. Function of endosperm. Name the hormone responsible for the vigorous contractions of the uterine muscles. Oxytocin. What is the enzyme present in acrosome of sperm? Answer is hyaluronidase. 7. When is World Menstrual Hygiene Day observed? Answer is May 28. Number 8. What is the need for contraception? Page number 254. Contraception is one of the best birth control measures. Okay. Contraception is one of the best birth control measure. This is the answer. Roman number 5 la 8th one kana answer. Then 9. Name the part of the human female reproductive system where the following occurs. Fertilization அப்படினா fallopian tube. Implantation, answer is uterus. Then Roman number 6, short answer question. First one, what will happen if you cut planaria into small fragments? அப்படின்னா நீங்க இதுல first point எழுதிக்கோங்க. Planaria can be cut into small fragments and each one gives rise to a complete organism. சரிங்களா? Planaria can be cut into small fragments and each one or each fragments எதுனா எழுதிக்கோங்க. Each one gives rise to complete organism. இதை எழுதிட்டு பேஜ் நம்பர் 244ல planaria இருக்கு இல்லையா? The ability of the lost body parts of an individual organism to give rise to an whole new organism is called regeneration. It takes place by specialized mass of cells. Example, hydra and planaria. இதுதான் ஆன்சர். சரிங்களா? இது வந்து ரோமன் நம்பர் 6th ல first ஒன்னுக்கான ஆன்சர். Second, why is vegetative propagation practiced for growing some type of plants? ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து நீங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் ஒன்று பேப்பரில் எழுதிக்கோங்க, அப்படி இல்லைனா ரஃப் நோட்டில் எழுதிக்கோங்க. சரிங்களா? Some plants do not produce seeds. Hence, vegetative propagation is practiced to propagate such plants. Further, vegetative propagation will help to retain the parental character in the next generation as required for some high-yielding varieties. இந்த 2 points எழுதிக்கோங்க. பேப்பரில் எழுதி பேஸ்ட் பண்ணாலும் ஓகே, கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் எழுதிக்கிட்டாலும் ஓகே. தேர்ட் ஒன், ஹவு டஸ் பைனரி ஃபிஷன் டிஃபர் ஃப்ரம் மல்டிபிள் ஃபிஷன்? இதுக்கும் நீங்கள் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பைனரி ஃபிஷன், மல்டிபிள் ஃபிஷன் டிஃப்ரென்ஷியேட் இல்லையா? சிங்கிள் பேரண்ட் செல் ஸ்பிளிட்ஸ் இன்டு 2 daughter cells. Single parent cell splits into many daughter cells. First point. Second, cyst formation is absent. Cyst formation is present. Example, amoeba. Example, plasmodium. இது third question கான answer. Number 4, define triple fusion. During fertilization process in angiosperms, the pollen grain produces 2 sperms. One sperm fuses with the egg and forms a diploid zygote.
Another sperm fuses with the secondary nucleus to end of the embryo sac and forms a triploid primary endosperm nucleus. This is called triple fusion. 3 points இது எழுதிக்கோங்க. மற்றதெல்லாம் நமக்கு புக்கில் மார்க் பண்ணிக்கலாம். இந்த 2 questions 3 questions மட்டும் நீங்கள் வந்து கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் காப்பி பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஓகே, இல்லை பேப்பரில் பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறதா இருந்தாலும் ஓகே, புக்கில் இங்கே ஒரு பேப்பரில். சரிங்களா? மற்றது எல்லாமே புக்கில் இருக்குது. 5th question, write the characteristics of insect pollinated flowers. Page number 247. 247ல பார்த்தீங்கன்னா insect pollinated இருக்கு இல்லையா, அதாவது pollination by insects, அந்த heading கீழே 3rd lineல to attract insect these flowers are brightly colored, have smell and nectar, the pollen grains are larger in size, the exine is pitted, spiny etc. so they can be adhered firmly on the sticky stigma. Roman number 6th 5th one to attract அதிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டிக்மா வரைக்கும். Roman number 6th 5th ஒன்னுக்கான ஆன்சர். அடுத்து நம்பர் 6. Name the secondary sex organs in male. Page number 249. சரிங்களா? 249 இதுக்கான ஆன்சர். 240 இதில் the secondary sex organs in male 249 include எழுதிக்கோங்க. அந்த கொஸ்டின்லேருந்து எழுதிட்டு the secondary sex organs in male include vas deferens, epididymis, seminal vesicle, prostrate gland and penis. இதுதான் ஆன்சர். ரோமன் நம்பர் 6th ஒன்னுக்கான ஆன்சர். Then 7. What is colostrum? How is milk production hormonally regulated? Page number 253. Answer is in the page 253. Lactation paragraphல 3rd lineல இருக்கு பாருங்க. The first fluid which is released from the mammary gland after childbirth is called as colostrum. அடுத்து milk production அதில் இருந்து அதாவது first fluidல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ரைட் சைடில் ஆக்சிடோசின் இருக்கு இல்லையா மேலே, அது வரைக்கும். ரோமன் நம்பர் 6th 7th ஒன்னுக்கான ஆன்சர். Number 8. How can menstrual hygiene can be maintained during menstrual days? Page number 255. 255ல menstrual hygiene heading இருக்கு இல்லையா ரைட் சைடில், அதில் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ரோமன் நம்பர் 6th 8th one. First point, second point, then turn the page 256. Third point up to prevent sweating இருக்கு இல்லையா, அது வரைக்கும் ரோமன் நம்பர் 6th 8th ஒன்னுக்கான ஆன்சர். Number 9. How does developing embryo gets into nourishment inside the mother's baby? அதுக்கு பேஜ் நம்பர் 253. நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி என்ன எழுதணும்னா the developing embryo gets its nourishment inside the mother's body with the help of placenta. சரிங்களா? with the help of placenta இதை எழுதிட்டு அப்புறம் 253லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? 253ல the placenta is a disc-shaped structure attached to the uterine wall இருக்குல்லையா, அந்த paragraph ஃபுல்லாக ரோமன் நம்பர் 6th 9th ஒன்னுக்கான ஆன்சர். சரிங்களா? ரோமன் நம்பர் 6th 9th one அதை எழுதிட்டு ரோமன் நம்பர் அந்த ஃபுல் paragraph எழுதணும். நெக்ஸ்ட் 10th question. Identify the parts A, B, C and D இருக்கு இல்லையா, பேஜ் நம்பர் 246 இதுக்கான ஆன்சர். இந்த drawing இருக்கு பாருங்க, ABCD என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த பார்ட்ஸை நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணும். ரோமன் நம்பர் 6th 10th ஒன்னுக்கான ஆன்சர். Number 11. Write the events involved in the sexual reproduction of a flowering plant. Discuss the first event and write the types. Mention the advantages and the disadvantages of that event. அந்த event என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட், அதுக்கு அடுத்து அதோட டைப்ஸ் எழுத சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது அதோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எழுத சொல்லியிருக்காங்க. the events involved in the sexual reproduction of a flowering plant எழுதிட்டு பேஜ் நம்பர் 246. அந்த ஈவெண்ட் என்னன்னா பாலினேஷன். சரியா? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட். த ஈவெண்ட் இன்வால்வ் இன் த ரீப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ளவரிங் பிளான்ட் இஸ் பாலினேஷன். ஸ்பெல்லிங் இங்கே இருக்குது பாருங்கள், பாலினேஷன். அப்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஏ வந்து டிஸ்கஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட் அண்ட் ரைட் த டைப்ஸ்னு எழுதியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட் இதுதான். The transfer of pollen grains from another anther to stigma of a flower is called as pollination. ஓகேங்களா?
ரோமன் நம்பர் 6th 11 இதுதான் அந்த ஈவெண்ட்டு. இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து இதோட டைப்ஸ் எழுத சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது டைப்ஸ் ஆஃப் பாலினேஷன், செல்ஃப் பாலினேஷன், கிராஸ் பாலினேஷன், இது ஏக்கான ஆன்சர் முடிஞ்சிருச்சு. சரிங்களா? அடுத்து பி வந்து மென்ஷன் த அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் தட் ஈவெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அதிலே பேஜ் நம்பர் 246 அட்வான்டேஜஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயே டிஸ்கஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா? Sorry, first one, discuss the first event, pollination, and then write the types. இது எழுதிட்டோம். Second B, sorry. Advantagesல பார்த்தீங்கன்னா advantages of self pollination 3 points இருக்கு. அடுத்து disadvantages of self pollination 3 points. Next cross pollination ஓட advantages 2 points, disadvantages 4 points. புரிஞ்சதுங்களா? First நமக்கு வந்து once again I'll explain the answer. First, the event involved in the sexual reproduction of a flowering plant is pollination எழுதிட்டு discuss the first event and write the types னு எழுதிருக்காங்க இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட்டை டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. பாலினேஷன்னா என்னென்னு எழுதிருங்க, அதோட டைப்ஸ் எழுதிருங்க. அடுத்த பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட அட்வான்டேஜஸும் டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் கேட்டிருக்காங்க. ரோமன் நம்பர் 6th 11th பிக்கான ஆன்சர் அட்வான்டேஜஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். அடுத்து கிராஸ் பாலினேஷனோட அட்வான்டேஜஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ். மேம் என்னால் செல்ஃப் பாலினேஷன்னா என்னன்னு எழுத முடியும் டெஃபினேஷன் அப்படின்றவங்க இதையும் எழுதலாம், சேர்த்து எழுதணும். இல்லை மேம் இது எனக்கு அதிகமாக இருக்குன்றவங்க அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் மட்டும் எழுதிக்கோங்க. நம்பர் 12, why are the human testes located outside the abdominal cavity? Name the pouch in which they are present. இதுக்கான ஆன்சர் நீங்கள் இதில் எழுதிக்கோங்க, கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் எழுதிக்கோங்க. The testes are located outside the abdominal cavity because sperms develop at a temperature several degrees cooler than normal internal body temperature. Second point, the testes are present inside a pouch called scrotal sac. சரிங்களா? 12th ஆன்சர் இந்த 2 points எழுதிக்கோங்க. The testes are locatedலேருந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு, luteal phase of the menstrual cycle is also called the secretory phase. Give reason. Page number 251ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த tabular columnல luteal phase இருக்கு இல்லையா? Emptied Graafian follicle develops into corpus luteum. இதை எழுதிட்டு endometrium is prepared for implantation if fertilization of egg takes place. If fertilization does not occur, corpus luteum degenerates, uterine wall ruptures, bleeding starts, and unfertilized egg is expelled. So, luteal phase of the menstrual cycle is also called the secretory phase. இது எழுதிக்கோங்க. சரிங்களா? இது 13th answer over. 14, why are family planning methods not adopted by all the people of our country? Page number 254. Population explosion இருக்கு இல்லையா? அதில் செகண்ட் பேராகிராஃப், ஃபேமிலி பிளானிங் இஸ் அ வே ஆஃப் லிவிங் that is adopted voluntarily by couples on the basis of knowledge. அதுலேருந்து அந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக ஹெல்த் ஃபார் ஆல் வரைக்கும் ரோமன் நம்பர் 6th 14th ஒன்னுக்கான ஆன்சர். So, Roman number 6 short answer question over. Now, long answer questions. First one, with a neat label diagram, describe the parts of a typical angiospermic ovule. Page number 246, angiospermic ovule இருக்கு இல்லையா? 246ல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த ஓவியூல்னு இருக்கு இல்லையா? அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. த மெயின் பார்ட் ஆஃப் த ஓவியூல், இந்த ஒரு பேராகிராஃப் எழுதிட்டு அடுத்து இந்த ட்ராயிங் வரையணும் வித் பார்ட்ஸ். தென் 246ல ரைட் சைடில் சினர்ஜிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அது வரைக்கும் டீட்டெயில் ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கான ஆன்சர். த மெயின் பார்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த ட்ராயிங் அண்ட் தென் ரைட் சைடில் இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக சினர்ஜிட்ஸ் வரைக்கும் டீட்டெயில் ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கான ஆன்சர். செகண்ட், what are the phases of menstrual cycle? Indicate the changes in the ovary and uterus. Page number 251. 251ல இந்த tabular column இருக்கு இல்லையா? டேபிள் ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் menstrual cycle and the role of hormones இருக்கு இல்லையா? இந்த டேபிள் ஃபுல்லாக நீங்கள் இந்த மாதிரி tabular column போட்டு ஃபேஸ், டேஸ், சேஞ்சஸ் இன் ஓவரி, சேஞ்சஸ் இன் யூட்டிரஸ், ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ், இது ஃபுல்லாக நீங்கள் எழுதணும். டீட்டெயில் செகண்ட் ஒனுக்கான ஆன்சர். சரிங்களா? டீட்டெயில் செகண்ட் ஒனுக்கான ஆன்சர் இந்த tabular column.
ஸோ யூனிட் 17க்கான புக் பேக் எக்ஸசைஸ் ஓவர். நம்ம ஒரு 4 கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து புக்கில் எழுதியிருப்போம். ஸோ ஒரு பேப்பரில் எழுதி இங்கே புக்கில் பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க. அப்படி ஏன்னா படிக்கும்போது நீங்கள் வந்து இதில் படிக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும். கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டை காட்டிலும் நீங்கள் இங்கே பேப்பர் எழுதி இந்த இடத்துல வந்து பேஸ்ட் பண்ணிவிடுங்க. இல்லை இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். சரிங்களா? விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஃபார் யர் சப்போர்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.